Hey guys, we're making a very special dish today called Watalappam. It's a very special dessert made in Sri Lanka. My mom is going to be explaining the background of it, and then we're going to be talking about the ingredients for it. Hello guys, welcome to my channel. So why? This is my first video. Oh, this is, yeah, that's right. So is the first video that we're posting, but yeah, well, enjoy the video. Why are we making this dish? Why is this important? Why is it special? This is my Tamil sure. இது எங்க அம்மாட ஃபேமிலியோட ரெசிபி. நான் இவ்வளவு வட்டலப்பு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆனா இவ்வளவு ஃப்ளேவரா நான் வட்டலப்பு சாப்பிட்டதே இல்ல. அப்ப அது எங்க அம்மாட ஃபேமிலியோட வட்டலப்பு வந்ததால நான் அத Nice, perfect. This is my grandma's special recipe, and my mom loves this. And to be honest, personally, one of my favorite Sri Lankan dish is or desserts is the Watalappam that my grandma used to make. So my mom just wants to share this same experience that she has when eating this with you guys. So we're going to be showing the recipe, how to cook it, and tasting it at the end. So yeah, let's get started. So what's the ingredients? Ingredients: முட்டை, yep, sugar, yep, kittul karapatti, coconut milk, okay, ஏலக்காய் and cardamom, okay, yeah, fennel seed, பெருஞ்சீரகம், cinnamon, yeah, cinnamon வந்து கருவா மற்றும் salt, okay, yeah. So is this ingredient, so how many milliliters of coconut milk do we need for this? ஒரு முட்டைக்கு 2 tablespoon. One egg, we have 2 tablespoons of coconut milk. Okay, and how many grams of sugar? 250 grams. 250 kittul karapatti. 250 grams of kittul karapatti. Okay, cool. Let's start. So the kittul karapatti is, you can put more than 250 grams if you want a darker Watalappam. In our case, we're putting 250, which is about enough as it matches the amount of sugar that we are adding on as well. This kittul karapatti is also known in the UK or in English as kittul jaggery, which is a Sri Lankan sweetener that comes from a palm tree. So we're going to turn it into a syrup, and then we're going to be adding it into the Watalappam, and we'll show you how that's done. So the ingredients, Mom. So how many of each? So is it a pinch of salt that we need? Yeah. Yep. And then 2 inch அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் 2 inch cinnamon. 2 inch cinnamon. மற்றது வந்து fennel seed வந்து 1/2 teaspoon. Okay. மற்ற ஒரு 15 cardamom. Cardamom வந்து நல்ல காடமனா இருக்கணும். அதாவது நசியாம நல்ல திக்கா இருக்கணும். அப்படின்றத 15 இல்லாட்டி கொஞ்சம் கூட போடணும். என்ன ஸ்மெல் இந்த ஃப்ளேவர் இருக்காது. Okay, so hard cardamoms. Yeah. Okay, fair enough. Cool. So what's the next step? Next step இப்போ நாங்க வந்து அந்த நாங்க காடமனை போட்டு ரோஸ்ட் பண்றோம். Okay, roasting the cardamom. கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரைக்க நாங்க வந்து ஃபெனல் சீடையும் சின்னமனையும் போட்டு அதோடயே நாங்க கொஞ்சம் சாதே ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து பண்றோம். Right. அவ்வளவுதான். Only for a few seconds. Yeah. Okay. Nice. Then you're going to grind it up. கொஞ்சம் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த காடமன் இதில் போட்டு அரைக்க எங்களுக்கு தூளை நல்ல இந்த சாஃப்டாக அரைப்படாமல் இருக்கும். அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து அரைச்சோம்னு சொன்னால் சாஃப்டாக ஆகாமல் இருக்குமா? அந்த நல்ல சாஃப்டாக மை மாதிரி நல்லா அரைக்கப்படும். Oh, to grind it very softly and smoothly, you will add a tablespoon of sugar? Sugar, yeah. Perfect. Okay, so let's grind it up. Yeah. இப்போ பாருங்க இது நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்துருக்கு. So what's the next step? இப்போ நாங்கள் வந்து கித்தல் கருப்பட்டியை நாங்கள் வந்து syrup செய்வோம். Syrup, okay. Yeah. Syrup செய்கிறதுக்கு You need to take this covering off.
Nice. Okay, so that's the product that we're going to be turning into a syrup. Cool. Okay. So கட் பண்ணுங்க. either 250 gram one half, huh? Oh. Okay, so one half of it is 250 grams. Oh, we're just going to cut it into small pieces. Okay. Okay, we have chopped up the kittul karpati into smaller pieces. This is again 250 grams. So what's the next step? அதோட நீங்க இதை சட்டியில் போட்டுட்டு நீங்க அப்படியே நீங்க அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சணும். Right. Yeah. Okay. Cool. So we're going to turn this into a syrup now. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு 2 tablespoon வாட்டர் போடுவோம். அப்போ 2 tablespoon water. Okay. Nice. குயிக்காக அது வந்து சிவப்பாக. Perfect. So how long do you need to put it on the heat? இதெல்லாம் கரைஞ்சி ஒன்று இந்த எல்லாம் மெல்ட் பண்ணுவது. Okay. Fair enough. Until it all melts down, we will be heating it. It should be hopefully எல்லாம் கரைஞ்சி அப்படி வந்தோடனே அதுக்கு பிறகு அதை ஆற வச்சுட்டு வடிச்சிட்டு எடுக்கும். So now we have a smooth syrup. So what's the next step, Mom? அடுத்து நாங்கள் இதை வந்து வடிப்போம். ஃபில்டர் பண்ணுவோம். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த மண் இது ஊத்தகள் இருக்குது. Right. So we're going to filter out this to remove any dirt. Guys, so the kittul karpati syrup is done. Now we're going to be moving on to the next step, which is cracking the eggs and putting them into the bowl. Okay guys, so we have cracked all the eggs, and the next step now is to put the pinch of salt into the eggs. Once pinch of salt. Yep. So what's after adding the pinch of salt? Grind. Before adding the mixes or okay. மேல கொஞ்சம் grind பண்ணிட்டு அப்புறம் நாங்க mix பண்ணுவோம். Okay, nice. Okay. Yep. So we're going to be adding the grinded up spices and sugar. Okay. So 250 grams. இப்போ நான் இதுக்கு வந்து 250 ஜிசான் இதுக்கு நான் வந்து 250 சுகர் போட்டு grams of sugar. இப்போ வந்து எனக்கு ஆக டார்க்கா வட்டலப்பம் விருப்பம் குறைவு. இப்போ ஆக டார்க்கா வட்டலப்பம் தேவைன்னா தனியா கித்துக்கற்படி மட்டும் போடுறேனாலும் 500 கிராம் போடலாம். Oh, okay. So because the kittul கலர் அவங்களுக்கு எப்படி கலர் டார்க்கா கலர் தேவைன்னு சொன்னா தனி கித்துக்கற்படியிலையும் செய்யலாம். சுகரும் ஆட் பண்ணி ஹாஃப் சுகரும் ஹாஃப் கித்துக்கற்படியும் செய்யலாம். அல்ல அந்த எவ்வளவு டார்க் கலர் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கருப்பட்டியும் நாங்கள் மாற்றி போடலாம். Okay, perfect. Okay, so since the kittul karpati is a sweetener on its own, if you want the watalappam to be very dark, you can just add 500 grams of kittul karpati and not add the sugar at all. So it depends how you really want it. So if you want it very dark, add more kittul karpati, reduce the sugar, and vice versa. We're going to be adding the kittul karpati syrup. So we have mixed up all the ingredients. Now we're going to be adding the coconut milk. So now we have mixed everything together. So we're going to be adding this into, we're going to be filtering it out into either a metal
or a glass bowl. The reason for this is we need to now cook this, and we need it to be we need the bowl to be either a metal or a glass. It cannot be plastic. Okay, so we use aluminium foil and we'll cover the metal bowl up. And then for weight purposes, we're going to be adding a plate on top. So the next step is having a huge pot, and we're going to be adding water. How many mil? Is there any specific amount, Mom? For 1.5 liter? 1.5 liter Yeah. of water. You can either use the kettle and boil it first to make it easier for you, or we can, as you can see here for us, we're going to just be heating it up in the pot now. So Mom, why are we adding 1.5 liters of water? 1.5 liter water இல்லை. இப்போ நாங்கள் இதோட பெரிய சட்டி இருந்தால் கூட வாட்டர் தேவைப்படும். இப்போ இதோட சின்ன சட்டி இருந்தால் இது வைக்க இல்லாது. இப்போ நாங்கள் இதோட கூட தண்ணி ஊற்றினோம்னா அது பொங்கி பாயில் பண்ணி வரைக்கும் அந்த வாட்டர் வந்து உள்ளுக்கு போகும். அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் ஒரு 1.5 inch 2 inch அளவுக்கு நாங்கள் தண்ணி ஊற்றுறோம். Okay. So we're adding about 1 to 1.5 inches from the pot level. The reason is we don't want it to overflow once it gets heated up, but also be enough for the watalappam mixture to actually cook through. So okay. இதுக்குள்ள ஒரு பிளேட் ஒன்றை கீழே வைக்கிற என்னத்துக்காக இந்த பொட் வந்து ஆடாம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி வச்சிட்டு நாங்க இத மூடி நாங்க அப்படியே ஃபில். So we leave a plate upside down in the pot itself, so that the bowl on the top doesn't move around much. It's literally the only reason for that. And then we just close it and then let it cook, and then once it's cooked we'll come back to it. It's been an hour now. We're going to be checking how it looks now. எப்படி சூப்பராக ஃபுல்லாக இதுன்ற நல்ல வடிவாக வந்து. So how do you know if it's ready? If it's ready, இது வந்து மேலே வந்து இது இப்போ ரெடி கண்ணால் பார்க்க எனக்கு விளங்குது, ஆனால் பார்க்குறாங்களுக்கு விளங்காது தானே. இப்போ நாங்கள் இப்படி இருக்க குத்தி பார்த்தோம்டா இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றும் ஒட்டாமல் வருது, இது கிளியராக வருது. அப்போ இது ஃபினிஷ்ட். So in different pots or in different hobs it will work differently. So in our case it took about an hour. So every after 45 minutes or so, keep checking, poke it and see how it looks. If it's completely clear, that's when you know it's ready, good to go. So yeah, let's try it. Personally, what's in here is usually one of my favorite things to munch on, but yeah. Okay, let's try this. Wait பண்ணிலாம் இருக்கி and the favorite watalappam. Super இருக்கி. Nice. Okay. Let me try it as well. See how it actually tastes. Oh, that's soft. That's soft and tasty. A taste of like a caramel pudding. Very tasty. Absolutely amazing. If you like this video, please like and subscribe. Support our channel. We just new, we're just starting off. If you have ever tried something like this before, comment below. We want to know, we want to read it, and we want to know what you guys have done. Or even if you try it, if you try this recipe at home and tell us how it tastes, we would love to hear it. So yeah, until next time.